Good evening. Please switch off your mobile phones or keep it silent mode, please. Council of Management of the CP Ramaswami Aiyar Foundation. Ladies and gentlemen, madam, if you have a problem, please come up and sit in front. So that it is after 2000, the Saraswathi Puraskaram has been a part of the CP Ramaswami Aiyar Foundation's activities since 2011, and we now come to this year after a break of 2 years. The last recipient was Dr. Vyjayanthimala Bali, and we're so happy that you are here with us this evening to hand over the award to the next recipient, Dr. Sowmya. The Grove, this building where the foundation is situated, was once a lively center of music. Great Vidwans of Carnatic music have performed here for the benefit of Sir C.P. Ramaswami Aiyar and his famous guests, including Prime Ministers of Britain and so on, who came here as visitors. Apart from that, Sri Muttaya Bhagavatar taught Sir C.P.'s granddaughter, my mother, music over here, and Srimati Muktama taught rare padams and javalis in the 70s. And I think Dr. Sowmya has come here as a little girl with her father and guru to see what to hear. Did you learn from her? Oh, lovely. So, I mean, it goes back to a lot of music, and I think this hall is really made for music, although we use it most of the time for seminars. Many great performers, musicians have performed over here in the famous Kalyana Koda. The Saraswathi Puraskaram has been instituted first in respect of Goddess Saraswati and also in honor of Srimati Saraswati Pattabhirami, my Ramaswami Aiyar Foundation. An accomplished musician, Saraswati Pattabhiraman sang beautifully also, and besides her musical voice, she played 6 instruments: veena, violin, mridangam, harmonium, flute and piano. And her great regret was that I never learnt any of them. So, any case, she was trained in Western and Indian classical music, and that is something quite rare. In 1977, she collected and published a book of traditional music which we use in festivals and important events, weddings, and she titled this book Gauri Kalyanam Vaibhogame. It was published by Lifco, and she set it to classical notes so that anyone, if the ragam is Pantuvarali, she has all the notations, and if you know something about what is the ta and what is the li used by Pantuvarali, you will be able to put it to music. The awardees since 2011 include Shri M. Chandrasekharan, Sangita Kalanidhi, Dr. Vedavalli, Kalai Mamani Maharajapuram Srinivasan, Kalai Mamani Srimati Veena Gayatri, Dr. Padma Subramaniam, Dr. Srimati Chitra Vishweshwaran, Srimati Aruna Sairam, Dr. Pramila Gurumurthy, and of course, Dr. Vyjayanthimala Bali. She is a very special person for us because she is not just a great artist and a doyen of Bharatanatyam, she is a dear friend of the family whom I have known since I was a child. She was my aunt Sita, who was herself a great musician. Unfortunately, she never lived long enough to be a musician. She was asked to become a student by the famous Dakar brothers themselves. They heard her and said, "We'd like to hear you, we'd like to teach you." So she was that fond of music. But Dr. Vyjayanthimala Bali is a good friend of my mother, Shakuntala Jagannathan. She has played as a child in this very hall, and
her grandmother, Srimati Yadukiri Devi, used to bring her over to visit my grandmother, Saraswathi Puraskaram. And that's when they all would play together, the children would play together here. So, Auntie, I'm very, very happy that you are here with us in spite of your health, other problems, but you are very special to us and it was very important that you should be here today. Thank you. It's a great pleasure for me to welcome Justice Smt Prabha Sridevan, who is a judge of the Madras High Court and the chairman of the Intellectual Property Appellate Board. She is also a writer in English and Tamil, and I can really say that she has taken me into the magical world of Tamil literature, because my Tamil is very bad, and thanks to her translations, I'm really beginning to enjoy Tamil literature, so much so that my great regret is that I cannot write Tamil, because I would like to read or write Tamil. I would love to read them, but it is so beautiful what she has written. And I would also like to mention that Sir CP started his life as an advocate, as a junior of her grandfather, great-grandfather, Sri Krishnaswamy Aiyar. She also happens to be the chairperson of CPR Environmental Education Center, so she too is very much a part of our foundation family. So, Dr. Sumati Krishnan is the person who really conceived and thought of the whole idea of the Saraswathi Puraskaram. Initially, we used to have it for 3 days with a lot of young artists, and she used to bring them in. We wanted to give a platform for those who don't find a platform in the big academies and sabhas. But of course, in the last 3 years, everything has gone haywire. But I'm very happy that Dr. Sowmya's student, Bharat Sundar, will be singing this evening. Finally, and most importantly, I have great pleasure in welcoming Dr. Sowmya, Dr. S. Sowmya, Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. Jayalalithaa Music and Fine Arts University and a visiting professor at the Music Academy Madras. She is one of the world's leading exponents of Carnatic tradition of vocal music. She is reputed for her deeply classical style and for her large repertoire spanning a wide spectrum of composers, including some of the rarest works of the great Carnatic Trinity. She is the recipient of several prestigious awards, including the Sangita Kalanidhi in 2019 from the Music Academy. She is a very appropriate person, the most appropriate person to receive the Saraswathi Puraskaram for this year. And I hope starting like this with a young person with us, we'll continue this year after year, and there won't be any more disruptions thanks to illnesses and so on. So I also take great pleasure in welcoming all of you ladies and gentlemen here this evening, members of the press, and I hope this is going to, I'm sure this is going to be a wonderful evening. Thank you. Dr. Sumati is also one of the trustees of the foundation. Thank you, ma'am. May now request Dr. Sumati Krishnan, musician, scholar, Secretary Music Academy, to introduce Dr. Sowmya and read the citation. She is grown here and we have seen her and we were very happy that she was the recipient of the award in 2019. Justice Prabha Sridevan is a person who has strong convictions
But she herself is, apart from being a lawyer, a judge and all that, she is a rasika and she looks at the finest nuances. You know, what brings to my mind is a line of a Bharatiyar song which has been tuned by Dr. Sowmya's guru. This was one of his Sanskrit songs, Bhuloka Kumari, He Amrita Nari. And I can see this Amrita Nari, Nari Shakti on stage. We have Dr. Sowmya, Dr. Vyjayanthimala Bali, Justice Prabha Sridevan and Dr. Nandita herself received the Nari Shakti Award in Delhi a few years ago. So it reminds me of that. Before I introduce Dr. Sowmya and go on to reading the citation, my association with Dr. Sowmya goes back many years also. I have seen her somewhere in the early 80s when she came into Chennai. And even before that, she was living in Kerala and she used to keep coming to Chennai to learn from her guru, Dr. S. Ramanathan. So that is when I have seen her, and since then she has grown in stature, she's grown in her music, and she's grown as a person. She's a wonderful person to know. And she has trained so many students. Shruti, who just rendered the invocation, is a student. Bharat, who learned from Srimati Leelavati Gopalakrishnan, has been with Sowmya for a long time now and is mentored by her. So he will present a vocal concert after the function is over today. Dr. Sowmya was mentioning, we were having a small conversation before we came on the stage, and she was saying about how we used to train our memories in those days. So she said her guru would remember the number of a car, like those days we would remember telephone numbers, we would remember the number of the car. Today we have it all in our pocket, in that cell phone that we have in our hands. And she said her guru would set swara nomenclature for all these numbers. Of respect, a person who has worked in the field is honored with the award. This is actually, Dr. Nandita has preserved heritage within this campus, if you can see. This is a 100-year-old house and the Kalyana Kudam is retained 200 years old. And the Kalyana Kudam is retained as it is. So you still feel that ambience of that time. And yet we are in the present here. Now I'll bring you back to the present and I'll read the citation which introduces Dr. Sowmya. Vidushi Dr. S. Sowmya, currently the Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. Jayalalithaa Music and Fine Arts University and a visiting professor at the Music Academy Madras, is one of the world's leading exponents of the Carnatic South Indian classical tradition of vocal music. She is reputed for her deeply classical style and for her large repertoire spanning a wide spectrum of composers, including some of the rarest works of the Carnatic Trinity. Dr. Sowmya's life has been soaked in melody from the very beginning. Growing up in a traditional South Indian family, she had her initial tutelage in music from her father, Sri M. Srinivasan, a chemical engineer, with an enduring passion for Carnatic music. Later, she was singularly fortunate to be taken under the wings of Sangita Kalanidhi, Sri S. Ramanathan, Dr. S. Ramanathan, exemplary musician, esteemed musicologist, and extraordinary human being. She was fortunate to learn Padams and Javalis from Vidushi T. Mukta of the legendary Vrinda Mukta duo. She is also a passionate promoter and practitioner of Tamil. Dr. Sowmya is a fine exponent of the Saraswathi Veena, one of the world's oldest musical instruments. She is the recipient of several prestigious awards and titles, including the Sangita Kalanidhi in 2019 from the Music Academy Madras. In addition to being an accomplished musician,
Dr. Sowmya has excellent academic credentials. She earned her PhD degree for her research on the physical characteristics of the mridangam, a work that combined music and science. Holding a master's degree in both chemistry and Indian music, she was a top-ranked scholar at the Indian Institute of Technology, Madras IIT, University of Madras. She has trained several carnival for music, bringing together students of many gurus and from many institutions. A widely travelled popular vocalist today, Dr. Sowmya strives to adhere to strict classical values imbibed from her gurus Dr. Ramanathan and Srimati Mukta. She attributes her success and achievements to her gurus and to the bountiful blessings of her beloved Ambal, the goddess Kamakshi of Kanchipuram. The CP Ramaswami Aiyar Foundation has great pleasure in conferring the Saraswathi Puraskaram 2022 on Dr. S. Sowmya on the 7th of October 2022. Madam, why don't you come here? The President, CP Ramaswami Aiyar Foundation, and a person who's very dear to me, who's been like family, none other than my dear Sangita Krishna. She's always, I have known her. Now this Saraswathi Puraskaram award is being given to very highly talented, prominent artists, and this time it goes to a wonderful singer, Carnatic music singer like Dr. Sowmya. Yeah, she needs a big hand. She's really an excellent Carnatic singer, one of the finest, I would say, today. Yeah, because we have singers and dancers galore, but then quality is very important. So, to maintain that quality is not easy. And God has blessed her with a beautiful voice and good knowledge and good Sangita. What can move a person's heart better than Sangita? So, well, I can say that as a dancer because every dancer should know Sangita. Otherwise, there is no dance without Sangita. So, I am used to listening to good Sangita, Anyway, so I am very happy for that she's been given this and honored. I'm very happy that this award has been given to her, and then then asked me to be present here, along with my dear friend, Justice Smt, Prabha Sridevan. He's been a long friend of mine, and the invitation I was Shruti Bhatt. No, other. Shruti Bhatt. Yeah, Shruti Bhatt. You signed this. Saraswati Namaste. Sumati Krishna. Not better. So this time I'm right. So it's a very wonderful occasion, and actually during this beautiful Navratri season, having this beautiful function
And this Saraswathi Puraskaram is such a wonderful name. Saraswathi Puraskaram. How did you choose this such a name? So beautiful. I know, but your imagination is so beautiful. Brought out a beautiful title, Sangita Puraskaram. And incidentally, you gave me too a few years ago. And I'm so proud and so happy that today it's passing on and it's going on. A very, very creative, wonderful Carnatic musician, Sowmya. And I wish you God bless and keep singing more and keep training girls. That is because they should follow that line. They should follow your line. So keep it up, keep on, and God bless you. And God bless Sangita. Have more of such Saraswathi Puraskaram awards. And call me always. Thank you so much. It's been a wonderful evening. Thank you. Thank you to address the gathering. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இந்த சரஸ்வதி புரஸ்கார் விருது கொடுக்குற விழாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு. இது வந்து நிஜமாகவே உண்மையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளும் சொல்லலை. ஆனால் ஒன்று சொல்லணும், முதல்ல நந்திதா வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த வருஷம் நீங்கள் சரஸ்வதி புரஸ்கார் கொடுக்கறதுக்கு வரணும் அப்படின்னு. ஸோ இம்மீடியட்லி மை ரியாக்ஷன் வாஸ், பெரிய பாட்டு ஞானி இல்லை, வேற யாராவது நல்ல யாரான கூப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு. பட் இங்கே இருக்கிறவா யாரான நந்திதா ஏதானு ஒன்று கேட்டு நோன்னு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சொல்ல முடிஞ்சா நீங்கள் கையை தூக்கணும். என்னால் முடியல. ஷீ ஸ்டார்ட் ஒன் அஸ்திரம் ஆஃப்டர் தி அதர். முதல்ல வந்து உங்கள் கொள்ளு தாத்தாவும் எங்கள் கொள்ளு தாத்தாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறதுல ஆரம்பிப்பாங்க. அங்கே ஆரம்பித்தா அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கேயே முதல்ல டவுன் ஆகிடுவோம். தென் ஷீ செட் இந்த தடவை அவார்ட் வின்னர் Sowmya, somebody whom I deeply admire and I am very fond of. And now with some vanity I will say that she is also fond of me. Oh, okay. சரி, நீங்கள் போய் சொல்ல முடியாது. And then Dr. Vyjayanthimala Bali, நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணியிருக்கோம். அவள் டான்ஸு, everything. And also her son and my son are classmates, Sishyala. So அது next. So ஒவ்வொன்றா Nandita was felling me down. But finally she said, Bharat Sundar and others are singing. எனக்கு ரொம்ப நீங்கள் எல்லாரும் ஃபேவரட். Bharat Sundar, Sai Rakshit, Sai Ram, Chandrasekhar Sharma, அவங்க எல்லாருக்கும் ஒன்று நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கெல்லாம் மேடல் இங்கே உட்காந்து நாங்கள்லாம் எதிர்க்க உட்காந்து கிளாப் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும், அதில் தான் புரியுறது. பட் இந்த 2.5 வருஷத்தில் எவ்வளவு பேரோட சானிட்டியை உங்களை மாதிரி இருக்கிறவா காப்பாற்றிருக்காங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்கு நாங்கள் எப்படி நன்றி சொல்ல முடியும்? இப்படி தான் நாங்கள் மேடலில் நான் சொல்ல முடியும். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். இப்போ அடுத்தது இந்த அவார்டு வின்னரை பற்றி பேசுவோம். ஷி ஹஸ் மேரிட் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட். அதுவே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். இப்போ வைஸ் சான்சலர்ங்கிறதால கொஞ்சம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த பியூரோக்ரஸியோட அது பயங்கர கஷ்டம். அது ஐ எம் ஷுர் ஷீ வில் sail through. She is a remarkable singer, knowledge, elegance எல்லாம் இருக்குது. பட் எனக்கு ஸ்பெஷலாக ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அது வந்து நோட்ஸ் டு மை செல்ஃப்னு ஒன்று வரது யூடியூப்பில். அதை நீங்கள் எல்லாரும் சௌமியா பேசியிருக்கிறத கேட்கணும். எனக்கு அதில் என்ன ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்னு I have never liked to be called a woman judge, but rather a judge who is a woman. And the judging-ங்கிறது தான் முக்கியம். அது சௌமியா establishes that in her. She is a singer. கான்டெஸ்டன்ஷனே தேவையில்லைன்னு அப்படி ஒரு எனக்கு அது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது. அண்ட் நான் நிற்கிறேங்கிற அந்த ஒரு தைரியம் தீரம். அண்ட் ஷீ இஸ் கன்வின்ஸ்ட் அபவுட் ஹர் செல்ஃப். அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி ஒரு குரு கிடைச்சதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப லக்கி. ஏன்னா ஐ திங்க் அந்த குவாலிட்டியை she will definitely transfer உங்கள் எல்லாரும்.
நான் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கேன் எனக்கு இன்னைக்கு இந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்கு என்ன அழைச்சதுக்கு. அப்புறம் இன்னும் ஒன்று, நான் ரீசெண்டாக அவர் டைரக்டர் ஆஃப் ஐஐடி காமகோட்டி சொன்னார், அது கேட்டேன். ஐஐடியில் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஹவு மியூசிக் கேன் ஹெல்ப் இன் மெனி அதர் டிசிப்ளின்ஸ். எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஹெல்த்தில் ரொம்ப மியூசிக் ஹெல்ப் பண்ணுறது, ஹெல்த் எஸ்பெஷலி மென்டல் ஹெல்த். அதனால் நவ் தட் சௌமியா இஸ் வைஸ் சான்சலர், அந்த மியூசிக்கால எவ்வளவு நன்மை நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம சமூகத்துக்கு பண்ண முடியுமோ. She doesn't need my advice. I'm sure she knows that. I hope she will do it. I'm really honored that I have been invited to be present here with this year's awardee and the previous awardee whom we all admire, Dr. Vyjayanthimala Bali. And Nandita Kana, adukku thanks, of course Sumati ko, both of them I thank for inviting me. Now let us all enjoy the musical treat. Thank you. Invite Dr. S. Sowmya to give her acceptance. Saraswathi Krishnan and எல்லா ரசிக பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இந்த மாதிரி தருணத்தில் பாட சொன்னால் பாடிக்கலாம் போட்டிருக்கு தைரியமாக. இப்படி ஒரு அக்டோபரில் இப்படி ஒரு ஆகஸ்ட் கேதரிங் ஆன் ஸ்டேஜ் பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது, பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் நான். இதில் அவளை முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒருத்தரும் ஒரு அச்சீவர். அண்ட் அவளோட அம்மாவை பற்றி சொல்லணும்னா, நான் ரொம்ப நல்ல சங்கீதம் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அவளே அவ்வளோ அழகாக பாடுவாங்கிறது இதில் பல பேர் கேட்டது உண்டு. ரொம்ப ஒரு ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட், வெல் ரவுண்டட் ஆர்டிஸ்ட் வித் அன் அமேசிங் பர்சனாலிட்டி, one who can inspire in many ways. அப்படின்னா தான் அது நிச்சயமாக அவள் அதில் முதன்மையான ஸ்தானம் அவளுக்கு உண்டு. அந்த ஒரு grace, the elegance and her commitment and the youthfulness that she has within herself to continue the art. பல பேர் வந்து அதுவும் நிறைய பேர் நம்மளாம் நிறைய கேட்டது உண்டு, டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவ்வளோ வயசுக்கு மேலே பண்ண மாட்டா அப்படின்னா. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இட்ஸ் தி மைண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி பண்ண முடியும், அதை மீறி எப்படிலாம் நம்ம வந்து அந்த ஆர்ட்டை பர்சியூ பண்ணி பல பேருக்கு இன்னமும் அவளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அவளோட வித்வத்தையும் பகிர்ந்துருக்கான்னா அது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங். இன்னைக்கு அவள் கையிலேருந்து இந்த அவார்டை வாங்குறதுன்னா எனக்கு வாட் மோர் கேன் ஐ ஆஸ்க் ஃபார். பட்டம்மாவோட அவள் பாடி கேட்டு, பட்டம்மா கூட டிகே பட்டம்மாள் அவள் பெரியவாளோட நிறைய பாடியிருக்காங்க. பஞ்சரத்னமும் நிறைய பேர் டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாடி திருவிழாவில். ஸோ வி நோ தட் ஹவு மச் ஹர்ட் அ சிங் ஆல்சோ. ஜஸ்டிஸ் Prabha Sridevan ma'am, thing is it's such an exalted position, but then every time ஒரு கச்சேரி கேட்டாலோ ஒரு இது பண்ணாலும் immediately எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் with her best wishes. And அதை பற்றி சொல்லி நான் அவளுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்லிட்டு she immediately come back. Whatever we உடனே கேட்டுட்டு அந்த spontaneity and the blessings and the best wishes. Nijamali, how can I not be terribly fond of you? And her works. இப்போ கூட உள்ள உட்காந்து முன்னாடி பேசிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாவா அந்த ஹவு சுவாமிநாதன் ஐயரோட ஒர்க்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதில் இருக்கிற பாட்டை பற்றிலாம் I missed it. I wish I would be able to hear it again. But so much of, again, commitment, பண்ணணுங்கிற ஆசை, அந்த passion, that is very important. I think as a student, அதுதான் நான் நினைப்பேன் எப்போவுமே. நமக்கு டைம் இல்லைன்னு நினைக்கலாம், நமக்கு இது பண்ணுறதுக்கு முடியல, அது பண்ண முடியல, அல்லது சொல்லலாம்.
ஆனாலும் அந்த ஒரு பேஷன் இருந்ததுன்னா தானே எவ்ரிதிங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். எப்படி ஒரு ஃபோன் பார்க்கறதுக்கோ இல்லை டிவி பார்க்கறதுக்கோ வேற ஏதாவது ஒரு மனோரஞ்சனம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம மனசுல வேற ஏதாவது பண்றதுக்கு டைம் பண்ணிக்கிறோமோ, இந்த மாதிரி நமக்கு எதாவது பண்ணணும் நம்ம பேஷன் இருந்ததுன்னா தட் வில் பி த பெஸ்ட் ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ். அப்படிங்கிறது வந்து இவ எல்லாரும் ஒரு உதாரணம். Dr. Nandita, again I was telling her all her books, I have all her books with me, such music writing and with beautiful pictures, very simple. ஒரு விநாயகரை பற்றி ஒரு தொகுப்பு இருக்குன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த ஸ்லோகத்தோட பிக்சரோட, everything self-explanatory, so beautiful. நிறைய புக்ஸ், I think it is time we all look at such things. புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும், எல்லாரும் பார்க்கணும். Such a treat and it's a privilege to possess that. And thank you so much for giving me this honor today in the Navaratri Mudinja season. Dr. Smt, அவ சொன்ன மாதிரி நல்லவேளை என்னோட ஏஜ் சொல்லலை, இல்லைன்னா கண்டுபிடிச்சிருவா அப்புறம் எல்லாரும். Very very young, and Dr. Smt மாத்திரமல்ல, அவளோட revered mother also used to come to class. எங்க குரு கிட்ட தாத்தா கிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு ரெகுலராக வருவா. அவன் மதர் வெரி ரெகுலர் 11 o'clock ஷார்ப்பாக வந்துடுவா. ரொம்ப ஆசையாக கற்றுக்குவா. இன்ஃபேக்ட் 11 மணி கிளாஸ் உண்டு. வென் ஆல் பீப்புள் மாதிரி நல்லா பாடிட்டு இருக்கிறவா ஒரு மாதிரி they used to come. நிறைய அப்போது எங்கள் குரு அரிய பாட்டெல்லாம் நிறைய எடுப்பார். கொஞ்சம் முத்துசாமி தீட்சிதர் பாட்டு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்வால்வ்டாக இருக்கும் அந்த கிளாஸ். ஸோ ஐ யூஸ் டு லுக் ஃபார்வர்ட் டு தட், பிகாஸ் புதுசாக கற்றுக்க முடியுமே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கிளாஸில் நிறைய அவளை பார்த்துருக்கேன். சப்சிக்வெண்ட்லி அஃப்கோர்ஸ் again pursuit of excellence, there's no age or there's nothing that can stop you if you want to do something. The way she has done her research work on varnams, definitely it is definitely must possess work. அது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, ஒரு வர்ணத்தை பாடினா நமக்கு எந்த மாதிரிலாம் அதுலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் பல விஷயங்கள். அந்த மாதிரி இட்ஸ் a very very comprehensive, very beautiful work. I wish she publishes it as a book also sometimes. இல்லைன்னா thesis I'm sure is available in the libraries, Music Academy or Madras University. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சதஸில் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி so many of you here, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப பெருமை. எங்கள் குருவை பற்றி சொன்னீங்க, அவர் இல்லாமல் இன்னைக்கு நான் இல்லை. யூஸ்வலி எனக்கு அவரை பற்றி பேச ஆக்சுவலி பயம் எனக்கு. ஏன்னா நிச்சயமாக இன்னும் ஐ டெஃபினெட்லி பிகம் வெரி இமோஷனல். In fact, my very memory, my first memory of coming here was with him. அவரோட லெக்சர் ஆன் திவ்ய பிரபந்தம் இதே ஹாலில் திவ்ய பிரபந்தத்தை பற்றி பேசினார். அன்னைக்கு டிஎஸ்பி மாமா வந்திருந்தார், ஸ்ரீ டிஎஸ் பார்சார்த்தி. எங்கள் குரு சொல்லியிருந்தார், நான் சொல்கிற சமயத்தில் நீ இந்த கரவேல்கள் காம்போதி திருப்பாவை பாடணும் அப்படின்னு. அன்றைக்கி அதை பாடின பொழுது என்னோட வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ ஒரு ராதர் ஸ்மால் ரைட்டப் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்தது. Little girl, Sowmya sang Karavaigal in Kampodi. Avladhaan. That was my very first review and that happened here. பல கச்சேரிகள் இந்த இடத்துல எங்கள் குருவோட வந்து கேட்டது உண்டு. இந்த இடத்துல கீழே நிறைய பியூட்டிஃபுல் ஆம்பியன்ஸ் அண்ட் முக்தமாக இங்கே கிளாஸ் எடுக்கிறச்சியும் வந்தது உண்டு. 2-3 தடவை வந்திருக்கேன் அம்மா கிளாஸ் எடுத்து வரையார் அங்கே வரையார் அப்படின்பா. ஸோ நேராக இங்கே வந்திருக்கேன் கிளாஸ்க்கு. நிறைய கச்சேரி கேட்டது உண்டு. ஏன்னா எங்கள் குருவோட நிறைய இங்கே கச்சேரி கேட்க வரும்பொழுதோ இல்லை லெக்சர்ஸ் கேட்க வரும்பொழுதோ 12 ஐஸ் ஹவுஸில் ஏறினா நேரம் இங்கே வாசலில் இறங்கி உள்ள வர வேண்டியதான். ஸோ ஐ நெவர் ஃபர்கெட் தட். இட்ஸ் பீன் சச் அ லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதெல்லாம் எனக்கு இங்கே உள்ள வரைச்சே தான் தோணிட்டு எனக்கு. ஐ வாஸ் ரிமெம்பரிங் ஆல் தட். ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரண புருஷன் அவர் தான். ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தூக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார். பாட்டுக்கு வந்து மகா எதிரி வந்து தூக்கம் தான் அப்படின்னு. ரொம்ப கஷ்டம்தான், ஆனாலும் கஷ்டப்பட்டு இந்த ஜென்மால நான் அது எப்படியாலும்
பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். But I used to say that know your priorities, know what you have to do, know your priorities, fix your priorities. இதுதான் அவரோட வார்த்தை. He always used to tell us that fix your priorities. அப்போ அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது was implied of course. ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும், படிக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும். எதையுமே நம்ம பாடும்போது கூட லாவகமாக சிரிச்சுன்னு அழகாக பாடணும். கேட்குறவாளுக்கு வந்து இவ்வளோதானா அப்படின்னு தோணணும். ஆனால் பக்கத்தில் போனால் நெருப்பு மாதிரி சூடணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர். அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண அதோட அர்த்தம் தெரிஞ்சு பாட மெமரி பவருக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயம். எல்லாத்துக்கும் அழகாக மியூசிக்கோட ரிலேட் பண்ணுவார். ஈவன் டெல்லிங் த மீனிங் ஆஃப் லைக் ஒரு ஷாஃப், ஒரு சோ, அதெல்லாம் கேட்பார். வயலுக்கெல்லாம் ஆக்ஷன் போச்சு அந்த மாதிரி இது என்ன இங்கிலீஷ் வார்த்தை என்ன அப்படின்னு அது உடனே ஏதாவது ஒரு பாட்டு எடுத்து சொல்லுவார். அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் தான் அந்த மாதிரி ஃபோன் நம்பர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அவர்ல எப்படி நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவருக்கு தான் சொல்லுவார். அதாவது நம்பர் அது 846243 846243. ஸோ யார் நம்பர் கேட்டாலும் டப்புன்னு அந்த 6 நம்பர்ஸ் இருந்தது. ஸோ 6 டிஜிட்ஸ் அப்படியே உடனே ஸ்வரமாக பாடி காமிச்சு வருது. இட்ஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஸோ அதான் கேட்பார், யார் அந்த நம்பர் என்னது அப்படின்னு கேட்பார். சேர்க்கணும் அவ்வளோதான். உடனே என்னன்னு சொல்லாரு நல்லா இருக்கும். சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவாத நம்பர் இவ்வளோ மியூசிக்கெல்லாம் நல்லா இருந்தது. எனிவே தேங்க்யூ அகெயின் நாட் ஒன்லி ஃபார் யுவர் honor but also giving me an opportunity to talk about my guru Dr. Ramanathan and Srimati Muttama, and I'm really overwhelmed, touched and blessed. Namaskaram. Thank you. And may now invite Dr. B. Mohan, Assistant Director, CPR Institute of Indological Research, to propose the word of thanks. साक्षात् पशुः पुच्छविशालहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पुरुषं पशूनां. You can see here साहित्य इंद्रविहीनः அது தமிழ் அழகா இயலிசை நாடகம்னு சொன்னாங்க. So in such a way, Madam was telling, this is our custom usually, this Saraswathi Puraskaram conferment. We choose the occasion very close to the Navaratri functions. Golu வைக்கிறோம், அம்பாள் எல்லாம் சரி பண்றோம் நமஸ்காரம். But how to honor the people for the living legends? This is the occasion, and we cherish them. For example, all their parents. So in the same way, Sowmya madam சொன்னா, madam in quotation செல்லமா ஒரு வருத்தம் உண்டு. This word has lost a great scientist man. Getting an opportunity in IIT and to leave it, to renounce it, tyagam பண்றது, that is known as renunciation. Of course, it's a great thing because I know about the value of IIT. My sons graduated from IIT, in fact, and you left it. The great Robert Frost said, 2 roads diverged in a yellow wood, and he concluded, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. You differ with him, you have taken the road which is travelled by more and more in our land. The music, the eternal one, in fact. And as we have sung in the Pavanasam Sivan, Thaye Durga Sundari, ஒரு அருமையான தேயா புகழ். அந்த தேயா புகழ் மாதிரி, let this Puraskaram be the forerunner for many more Puraskarams, and the honor gets honored here. Vyjayanthimala Madam was telling that Puraskaram is the word, and the word is the Puraha is the prefix. The Puraha prefix, it has the meaning to lead, to go in ahead. Purohitam, Puraskaram, ella solra mari. So in such a way, it's a very beautiful evening here, and it is a place where you have expressed your feelings right from your childhood days. It is a place which all have cherished their memories here. It's such a great place here, location, the grove, and thank you very much for accepting this honor. And we owe a lot to Dr. Vyjayanthimala Madam, because we know this aging process, but still she defies it in every possible way. So we thank her, and
as usual. Madam, Justice Madam, somehow or other, if the Madam said no one, and thank you very much for your presence here, Madam, and your very thought-provoking address, and the great organizer of these events, Dr. Smt Madam is here, and we thank her, and we thank the beautiful invocation sung by Ms. Stuti Bhatt, and friends from media and press are here, and those who are present and gracing the occasion on this. And I would like to take this chance to thank the succeeding vocal presenters, music concert presenters, Bharat Sundar, accompanied by violin Sri Sai Rakshin, Mridangam, Delhi Sairam, and Gandam by Chandrasekhar Sharma. Please enjoy their concert also, and I take this opportunity, but not and never least the source of our inspiration, Dr. Nandita Krishna Madam. She is the president. She doesn't leave any stone unturned in making everything a meticulous perfection. And this is, I think, this is the preceding thing. April 8th, 2022, almost the cinema Kerala enjoy for very 150th day. Will come tomorrow. We are enjoying our 150th day in office of receipt, and today itself preceding. And in fact, music and medicine, Madam was leading, Justice Madam. And tomorrow we'll have a great seminar on ancient medicine systems with the inaugural and keynote address by none other than Dr. Sudha Seshagan also. And I thank each and every one of you here who are present here in this great evening, and thank the Varuna Deva. In a prediction and defy Puni, it's a blessed evening, and I thank one and all, and please enjoy the concert for some time, because you don't miss that out. You have to encourage them. Please enjoy the concert. Once again, I offer my thanks to one and all. Thank you very much.